this year One Vision GH. Sini me mamu ina kwa ba the mobile channel yi so. Not so send binu ma CCM imu de disemu hu na moti amaboabo no. Bere be so mo senia dane de nyina me ya no na mesre. Sa wotimi kan so won subscribe ya wadaroma. Kai na subscribe e ma me. Na busa nsama me de ebe so mo no ni nyina. E fa bato a enrada ekwaso e wo yema mu abesisa me ne mo kasa yeguso a e kan no. Na entia eno efri eye ododo du abato mpesua so eba chemso munyafo Nilante Vanderpool aposifo ejino enu achi so no yebekwa kopiemu ewo kwole klota abato mpesua so na nti efri aba echemso penyi bi wono so aye double vote na no ede basabasa ye aba enu achi no yebekwa kowiemu ewo mfanseman formna ayawa so West Wagon eni patemu bi akame say NPP eni NDC seat ni bi akwakodi eye baabi emu chiemu nyina mede beba besomo amama unieko mosomfo me ahwenepa amonu jemfa fejebre na memfa nsem no emrew amaya this year Busiame sayensem no ase na yenya yenimse enrada ejebo eja enya bedru ya kyerese Ghana ukopiemu ewo ntuo ne ntwea so abato mpesua eye 275 ni nyina so a abato ekoso ene ementeme hwase ema ne hom ne so ewa fanfa baabi a ni nyina mu no yebeka senkunimdie no edoso echen nkukuo no ensempa esi ye no ekame ese edoso echen semoni esi enu nti ye de aseda ebema eye nyankopon na ekame yese enra ensembinum ekokoso a ukopiemu ewo dododu abato empesua so a wonimonyamfo Edwin Nilante Vanderpool entie betodwa ekiremu sei enabna ahomachi no aposifo ekoche no a de oye nyina ene sei report anase nkiremu a eba ekiremu so penyin no wo mo ekwakoche no wo modak hotel no ewo dododu abato empesua so na abone krodi anase adekode party no nam so ema aposifo ekoche onimonyamfo Nilante Vanderpool ne de entimi ama metodwa report ene nkiremu a eba ekiremu sei emra yeto aba no ewie ye no ene ukopiem ewo dododu a NPP for celebrate NDC for so celebrate achese NPP for kirem sei Nilante banama wadi nkunim NDC for so ekirem sei wo mo incumbent MP onmonyamfo eye Nilante Vanderpool wo no so adi nkunim ene ukopiem ewo Jamestown ne mpatem a na nya asem ketwa na no ana mo ekirem sei wo mo ehu ya ene so penyi tresa aposifo ede no ekwa ye bono de na waya aposifo antimi amfa nkiremu antudwa besisa mene mo kasenti ya betodwa chimsa fedie aposifo eja no a entie bia mefro bakra etiem so onmonyafo Nilante Vanderpool na kwanwa no wasanso afa sesia no adehia abato mo eto no enra no wo mo asanso ayi no se odododu adehia nyina no wonsan enkonko gina wo mo anamu ewo mrahye bedwafie abusia yemfi eye odododu abato empesua so na yenkonko piemu ewo kwole klote empeto empesua so na yedu kwole klote dia na se yedu eye klole klote dia na chese yedu onimonyamfo Zenator Rollins so akache na entia no so efi ho eba ekiremu sei ayade se opanyi bia ni din edi ebo yi no anase ni din de Francis Ebo Mensa wono ena eye presiding member ewo eye klote kwole municipal assembly enra da abato ekoye no na se abato ekoso no wokopiemu ewo mpesua no eso ekwakoto aba na emra woto na aba ewie ye no ena chese onimonyamfo Zenator Ajema Rollins eba abonten ebeka se debida se owura Francis Ebo Mensa santo abadia na ne wosusu se bibi entwe ya de wakanya ne se special vote na ekoso na no eye December bosumi ne da na edikan a ene security officers nsemtwerefo binom yemo kwan EC eye officials binom ekwato aba no onimonyamfo Francis Ebo Mensa ya openi woko ekogina mu eto special vote na ba ni bi eluti no mo ehwe ni mu kan se enra de no wontimi emfa ne ho anjim nanso omo etwa omo ebehu sei wo penyi ena dese wakwakoto aba omo chem se timi akoso amampo presiding eye pooling agent anase mpompeni fotimi ahwe ama owura eye Ebo Mensa wasan ato aba diemu anase wasa to biemu dia na no ekire se bibi entwa yie
na no anonimonyamfo Senator Rawlings wode krata tententen pa akwakopiemu ewo abato komisa kache na achese district officer ana sempo no abato commission nkrabata no ewo eye krolikrote na nasama woka nyina ene sei adadwo ade a ekoso no wokase nani eje ho paade a na oka anase wokase de ekoso no na ebo ejo so paade a na woboa na krata ne mu ensem nyina eye letter of complaint na kire sei eye kwadu ene sobo ene omo ede ebo Mr. Ebof Mensa de krata ne mu nsem ekanya ene sei wo mo esre pa omo de asam omo kanya ene sei de opanyi no aye no wo mo enyinya hwehwemu se special voting no nipa ba kontimi ento aba mienu efiso omo akasa di adanse so wo no kuro ya no woto aba eye special voting 1st December ana wasan atobiema krata ne mu nsem nyina estate polling station kura opanyi Ebo Mensa wokoto aba no aye Standard Education Center eho ana wasan ekoto aba wo bra na absenteeism form na eda ho no na lidi ewo manuti wo mo de omo ekanya ne sei empenifo anya hwehwemu ntabusua wokopie mu ewo koliklote abato empesua so eno ewo nkrampumpu ni mantamu a onimonyamfo bi anase MPP penyi bi wakọ akwakoto aba eye mpremienu a akọ family mu ase abanuti ye hwe animu senia opanyi anase onimonyamfo Senator wode kratai akono abato komisa ebetimi aye hwehwemu na asasotwi bi ewo ho no ekoba sa mpase de omo kan eye no kra ebetimi ede ama eye opanyi anase Ebo Mensa se ne be ye betimi eye nsana ho ede ama afofro mdafo ye fin krampumpu ni mantamu na ye bo apro kakra enu adwada bato ayeto ye no eyade se ebekwa akopie mu wo Mfanteman ye bekwa fomna ye bekwa ayawa so West Wogon ye friwa ye bekwa akopie mu ewo abura sebu kwa mankase na me no kase de kam ye se eniema pi na dane ebedikan akwa akopie mu ewo Mfanteman na enkra fi Mfanteman abato empesua so eba kirem se woni monyamfo ekokwa asa Hereford a nipa bonifo bi akoto hye ne so je ni kwa efi ni nsem no na yira ye de no etena ne naso se no ena Anthony kunu akansie ne so no enti a efi oba echem sei maami Ophelia Mensa Hereford wadi enkunim ade ahye ne kunu animonyam a kire sei akwakoye aniji sempa na okopiem ewo Mfanteman abato mpesua ne so a maami eye Ophelia Hereford wade aba 36,021 ena edi enkunim a NDC parliamentary candidate ojiramu Yara James Esion wono enya 32,438 a yebobo aba no certified one na aba no etem so ade se maami Ophelia Mensa sesi ano wono ena yemra chepedwani a wogina mu ede ema adehia ewo Mfanteman yemfiri wana yenkonkopie mu so ewa santimantamu from na abato empesua so nabusua enkra efiri so eba etiremu se ade se former NPP MP lawyer Andrew Amwako Asiama chese primacy ekoba ya wokodi tro ama woko as independent candidate no enti abetodwa echemu se opanyi no ade se wakwakodi nkunim awo from na abato empesua so a vote a wonya ye 12,805 enampo NPP parliamentary candidate Mr. Philip Oforia na sempo Mr. Philip Asante wono so enya 10,798 a certified one akwakodi yisi woma odi stamp so no echemu se ukopiem awo from na parliamentary candidate anase independent parliamentary candidate MPP for Panechow se nka wonfa ne dibre entowo nya nka omeka party no no mo enya adwuma wante da no na chese onimba bia na wode nani ekira me no ka se okopiem wo fomna onimonyamfo Andrew Amakwasiama ya gye na konwa efiri ne to ewo machebedwafie se sia no wo san ekwa kopiem ewo ho na busia wo fomna ho ena enkre fro banso echiremu se fomna EC officer ewo ho no nipa bonifo bi edi eja akwa kotum wo bra ya bobo aba ebeto dwa se onimonyamfo Asiama edi nkunim no omo enim de ba ya omu ya eni se EC office no eja edamu brubra eni fire service mpanifo ekopiem ho no na achese niema de ebi asai nanso ni nyina mu no enkwa bi ani wa eto anananom ewansie do bia empra enuti ye beda nyame ase wo ho amprempe no apotifo wa fom na ahyansem no mu hwemu ase ehwe se ya mpa se ne amafo binum eka se ya MPP amanyoko ni mabrubi ebi mu so echire mu so mususu se parliamentary candidate anase esi ano eyade so onimonyamfo lawyer Asiama na chitafo binum ena koye sa se ne de eye so bon bebo MPP ni nyina mu no apotifo eye asem no mu ehwehwemu ya fi fom na busua
na yankonko piemu ewa sin central na menemo ka say dia sin Mugabe enti abeto dwa chem say wonimonyafo akompre ko hene Japan enkunimdie asan akọ ede amanua wono aya na say aba wotimi esesa ye ewa sin central eye 14,637 enampo no ni opponent so enya eye 9,964 eno ene enkre fro ba na che say wonimonyafo Kennedy akompre ko hene Japan eya de sa sin central konya no wasa so afa na busua yemfi aya ni gisemi mu na ka me so mo so elusi kakra wo mo asem no akwakoye nwanwa akwakoye areho kakra so mefamu enkonko wuramu a bede mo ebekwa kopiem ewa ya waso West Wagon abato empesua so na nkre fro ba etirim say John Seto Dumelo aya say John Dumelo eya de se wadi enkuko twoo a akwakoye areho sem nanso adehye binum chem say John Dumelo wo bo ne homodem pa fi say empra edikan enie na chese wo contest a wo hwe emma wonya ye na wo bo modem pa woni eye onmonyamfo Lydia Alhassan wo mo ma no emu antwe sa onmonyamfo Lydia Alhassan esesa ama no 39,851 na John Dumelo enya 37,778 a wo hwe eye differences na eya de se bi wom ba kokora eye vote one vote kura nya sem ketwa na so mo susu se ya de se John Dumelo wa ba no homode pass nyame adom next 4 years wotimi agina biem na wo yire ne ho a wanhwe a wo bema onmonyamfo Lydia Alhassan top time tabusua ukopiem ewa ayawa so West Wagona NDC parliamentary candidate Yera John Seto Dumelo eya de se wadi enkuko na yemfi eye ayawa so West Wagon abato empesua so na busua enkonko piem so ewo ebura asebu kwa mankesi abato empesua so na ho anamnem ekase the former deputy minister of information awo no na san eyemra shebedwani edema adehye wa ebura asebu kwa mankesi a wono akasasa ejina NDC dimu se yansa eto ne so aba na chese wonimonyamfo Felix kwachi ofosu enti abeto dwachem so no so eyade se wadi ekukuo pa chese wadi two ama no ayade hye pa enwanwa yie na ukopiemu ewa ebura asebu kwa mankesi abato empesua so a eyade se wonimonyamfo Felix kwachi ofosu ono so anasempo ema wotimi esesa ye eye 24,872 24,872 a onimonyamfo Elvis Morris Donko wono na ejina MPP dimu a wono so etimi age opanyi abetiri edi anasempo wotimi ehwan eyenkunimdie no edi efri na ba na beti a ema wono so enya ye eye 25,048 na chesa wo hwe ayamaje na ebi ensheda na sempo emu entwesa na so no one vote eye vote nti ukopiemu ewo ebura sebu kwa mankesi abato empesua so a wonimonyamfo Felix kwachi ofosu adehye wo ho agya ne kwan omaye ne ba kra chese akwakoye arehosem na weidie wopanyi ankasa waje nkuko no atuma waba Facebook a weidie wono ankasa aba be congratulate onimonyamfo Elvis Morris Donko wo wie ye no na wotiem say better luck to me next time na chese onye na adwen say wo pa ba next 4 years onimonyamfo Morris Donko won hwe nanim a wo sai ebebe biem na wo wie ye no eno de aseda ede ema wo mo eboa no akwanyese nyina eso a kyerese de okanya ne se nkuko ne de nya ba na so na ba mu embu na no na busua ye bisa se betimi aba so onimonyamfo Felix kwachi ofosu ni video ya eba abontin wo bra ne ye to a ye beto abai mu no anase wo bra ne ye bo aboye ho ato abai eno na wo hu ne se betimi anase no ka ho eno panyin yatimi adi two sei ana hu ne se ono ankasa wa hyeda mbo adwumaden eye mfie na ye nuti na wadi eye nkuko ntabusua eno ene ya enkra kakra yensa aka ewa abatu nkenkan a eno anase besise me no mo kasai ekoso ntabusua onimonyamfo Hereford sesi ano wanya eye title as honorable nyame adoma 2021 oba kunafo a chese wosu a na lisuo no wonya obi empepa ma no wosu a wonya batire ana wonya kunu bi ema no encheche ne wure no sesi ano watimi age eye kunimdie no ade amani kura ba bi onimonyamfo akonkwansa Hereford wo bia no yenim se nani age no ti ye besere eye mpanimfo nso so mo beboa eye ma me Hereford na adwuma mamaso a ne kunu sase no watimi ade akọ awie pabusia
ene nsem no medini na ebesi yani eda so a edi abato nsensem no achi na wa usiti anase yede mo bakwa kopiepie mu ewo mpesua binum eso a na achese ye nida sempo MP bewitani na so obelusu no sansem ni nyaa ye bebo ne boa ede aba besom mo somfo eyeme ahune pa amonu jemfo a meda mo nyina mase emamumo enitia ya jemi ade hye busia me sha yensem no ase na ye